TV. Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni watinda musese mwendo wa ngoma mwendo ni wa saa 3:30 ndio kethia na kuthocha ndini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo nyene tawa masiwa kitaka nolo kuningile Mauvoo kwanza ya meko ni Teresia Mwende ani amwe kati wa Mauvoo ala tukumbanisi. Ala tukumbanesie ni vamwe na Galesia ukui musini wa Kitui kwamba tiandevi kumana na wingi wa amani wa alame inukite. Henendi ele kuvidhoki wa kutemangwa na kuvenwa ngili 10 andu matesikia kuya ikanga Kitui. Mwi wa wambua ula unatiwe ni thayu kwanzia ite kueleka kuyaya ata kuvukuwanika na ukunikili utwaiwe. Na nzama sia silikali sia kaunti kukulwe idhati ya madhina alame dhito maimekumbila silikali ni nene. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udhocha tukwateni kusinanzea Facebook ni Mutongo TV page ya kwa ni masikitaka. Kiokoni cha umundi ngali sia ukui Kitui ni siamba tisende via ukui kumana na wingi wa amanigwa. Alame inukite itina wa kuvinga maskulu na yu utalom kana na utalom nene wa amanigwa kwa makiwanzani cha ukui cha Kitui metele ndivi isu idhere. Mainena na andiki Mauvoo adhukumimasa kwa kibadhuka nyosi ya ukui. Ni mweti kana mosi etambili kumana na kuongeleka kwa akuwa mkiokoni cha umundi na ndi uwi ukaitina wa muvya wa kulunga dhoa wa mauta vandi ya Kenya wa Ipra kwa mbatia madhoa wa mauta vala mawetaka na ukuiwethito uikwata ukuno kumana na unini wa akuwa livo chumbanetu niwe Onesmus Talo. Amanywa engo monde na alame nukite muvingoni wa tamu wa katatu ni makwa miwanza nesio kui musini wa Kitui tina wa kwethia ndivisio kuisi ambatie mono muthenyani wa monde kuma na kila thukumi mao kui masako kivathukanyo maweta kiumanita kwa ambata kwa mauta thukumi ana alame thito mekuana kuthi musini wa Ilobi na silingi maana 5 kumva musini wa Kitui monde mambati na kuvicha maana mwanza kuthi masako ne maana 5 palama kwenda muvya kulunga madhoa mauta wa Epra kulelia mwanga Mauvoo ne muthukumi wa sako yeta wa Camp Sako Transporters Ilandi ni wayo yumete ndini ya Kangundo ithukuma Kitui overrate Kangundo road na Mombasa road to Kitui ne muthukumi nitithitwe na mathina ma biashara muno especially yuto monde muthena wa ciana kuvunga kwina mathina wa haiki apea ukambata ulu nake mucia ikilo nengie kana uyithi akijia ni ekilakti kuebia na thinozu utukwatite kwithiwa kwina kwambata kwa mauta nthini wa hefra ya ambatia mauta nditutheasia kaneka tunenga rates cia kwambatia ngale yutakana kaletwa maana monza kana maana nana kuthi Ilobi na masako maana 5 nako kana kaiva maana na maana 5 Ilobi uyithi ayu pena thina ingene mamwenda musumbe William Ruto kulikilela kutethesia ene makwati munini kwa kila maweta muvya uwa kwithitwa wikwata kuna munene muno kumana kwambata kwa mauta na wala withitwa wikathita muno vanthi ya Kenya mauta imogie yulu amana angagila kindu kila ndo no kulia tani mwana inji wa kawaida ikukulia President Samuel Ruto azizie maisha maito sana mauta anena ndi na andu asu nundu ni wotu tongwese na we president wala tisi na wotu no tutetea eko opposition we mwene ni wale kwazi kila kindu kikwe na kiikwa
nundu we munene itu ni kumuboya ni bage tui siana sie bage wanzani na ngaliri siambata silingi yana asikia mina kuambata nimemwa ikuipa nundu menenge trofeo wa kawaida na moka methi mauta meulu yusi obazi ito aba athukumia meiwetane moise kwi amanywana muno ma A2 alame ukwama kuma taunini kumana kwambata kwa ndivisi angali na imenda movya uwa mauta ulelia munga muwono kana kutangia mwene nthi wa kwati munini na yukati wa harakati zuyo ziana ziyulika kunywa silika kumba inywe ila ingi ikone maundu mathuku na muzia yewa wo nundu waziendu isu na sana siana yetu nisiya lo sigwa muno nundu yelake wianza baka ima na maundu ange nange nando ima kweza eve eva ina nundu kiyo kitu ni kila mundu ethie ni muyanie na nuku kwata kindu na ni watethesio na kiu nundu nutonya wa wipe ushuru na gundu kindu kwata nuo tewa ushuru wipwe kana we manthi wa bandu uthukuma withie nibe utilwa kindu bau uthukumala Dilivota Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma kauntini ya Kitui Nita Onesmus Chalo. Kavindani ka maniwa mavingi maskulu na angi maende kuvinga kwa evunga yambe wa miai ile asiai ni madhudhia kuyumia kuikidhia kana siana sioni siendea kuyana na kunewa mautawala mailete na kutawa kuvetana sindu ila itona kumanangia une museo hainene na andiki Mauvoo Dominic Mutinda ulani mungame wa kituo cha kunengane mautao na mutaalamu wa kuita alama vinyewe ni utumiwanda wasi ya kumila ni wenda asiai kuyumia kutasiana kuibetangana na utumiwanda wa siakumila ila kwa kilungu kinene siananga metuo na madhayumo livo chumba nituniwe Ken Molinge. Dominic Mutinda wa kituo cha The Good Shepherd Treatment and Rehabilitation Center kila kithia wa musini wa Kibuzi kauntini ya Makueni inena ni wenda siyo yusiana ivingita maskulu itawe na mainena nasio kuanzia nzeo ni kenda itetheke mateku ivuvonya tambi onena asiana sito tambi itabia kila sialite nundu mukamba nenge ndaisi kabuti ke kumbata mwene so ani ya kila unenge kana ka kunichao. When we talk about health tunende more about psychological health we say there ni wa sensa kila unena kana ka kuniwa isa ni chao kila ukatabia ndukenda we mundu weteta kukuonde unena malugange maingi muno ke thia kana na kweka ambienda kena uito wango depression iligete sia nani no tu isichu stress ni iligete sia nani na kana no ambeo gura sindu sita self medication kwambia kuiita depression na kunywa ni kenda wisedi yake ke sawa kana kunywa to scala ni kenda neurotransmitter ingi sita dopamine siamba tebani. But let us talk to our kids honest we say there no cut with kesi on account ke ni open kututabia kindu kila kitu nenda kikathini. Dominic ongenda siku tha memetho muno kusisia ciana cio ila ciambisha kuvinda metuo maitethesio kwa metuki letonekanika nda kuitungia any change of behavior to Tanzania a red flag behavior any negative change of behavior to asani a red flag nundu ndia kayali to change behavior au na wambio na kana kayambio vindwa behavior si akomiendele menenele mikile ukethia ke kana nja kena tindana uyike kiotinda ke tindana nyala ka umie bumabala me otinda no and wis no siana wis neza manaenda na Sunday mana kuna maundu macho kanisa ikalikile grupu nengea andu sisi twana tunge tuteleka to observe muno with ni twasema dia siana sito muno nundu wa oni na drugs sikesisio likanisi alikana siekinea yulwa siana sito sia ukamba twivo tutona nena asio na tutona kusietana kila musio ingeendeka kuikithane mesi alame utinda na ciana cio ikana ngoni ya nana ina kuliko metuo ni methuku tayo utumi wanda wasia kumila twise safety yakana na twika protect kokana ke kalaba nao ketinda nao ila katwike ka umaluka ila kende to thauka ke thauka nao na balake uthaukia ni bandu safe nikenda kaikasio twika nikana drugs ciambia kuintroduciwa palakai through ithau kana through balame uthoka twendo tunini to teach ciana jitu yolo kendo tuketa responsibility let us teach them responsibility isi akamuka pabalaka komane batheu kana kakoma kendo kibwa ungungana isi anikatha mbake la muthena isi akanebinda ane makwena mbua ni no ciokete na ikundu kwingi kuete kekata kanengo time ise no akonia kubanda muti no kusio kuika kino kusio aibinda yende uona kana kambenda ke responsible lo kila kindu chonde kila kiendesi
twasenye binda nesio ya kwikala na ciana nundu icio tutethecia of course icio tutethecia na bai mundu iwa ho ila kana ke bakuve ni when twinda tugwite muyo na hoto tona ni cia ila tona cia some danger signs ila tona ona na okana kambie kala musi tukambie thia ni twali to ciani yako kai kambie tucio tuike katumia drugs pets nduze that drop significant drop in performance not only in academics performance nito asia ona bado na uya uondo lake ukuna musi ugesiethia kayu kuna kena moral nika withdrawn view dita kende na nikana kunama uya sutene kena teketeke speedy ona masomo waisia nikana perform ya onesa lakini this time round masomo yakambio perform o kaundo isionene akana kwanza ya mutona kueleano isioka understand na ndo observe behavior miendelea ko ona mikile Delivotia Mutongo TV kuma Kibwezi kaunti ya Makueni nyonita wa Ken Mulinge Enendele kuma wodini ya ikanga tatune kitu ya idheo ni mavithukiwe ni andu matesikie na meyo vete na miyo miei ya kautukuni wa kwa mukia umundi menukite kuma sokoni wa ikanga na kutemangwa vamwe na kuveno kimanzita slingi ngili 10 vala memba wa mbunge ya Kitui kuma wodini Esusa Erasmus Yoka wendie county commissioner wa Kitui Erastus Mbui kuthinikia Mauvoo wodini ya ikanga tatune ya iweta maundu ma Mauvoo ikanga imethitwe malekelelwe muno na enende memuisi ni munene livoti umanitu ni honest master Enendele kuma wodini ya kanga chatu ni mavithukiwa menukite kuma sokoni wa ikanga utukuni wa kwa mukia umundi na balama venu ingilie 10 pamana kwa tamangwa mono na kusembo hospitali ni musini wa Kitui kukwata uiti memba wa bunge ya kaunti ya Kitui kuma wodini Erasmus Yoka kana songwe na andiki mama weti na kufika hospitali ni ula aeleme ukwata uiti ni umane vanene vithukia yuna kwenda county commissioner wa kaunti ya Kitui Erastus Mbui kwa samatambe mametoki kwa iliosese yekanga chatu ne vala songwa weta kana Mauvoo ekanga chatu ne wanzete muno na enende memuisioni munene lumite weyane bambungeni ngune iwesimu anatabwa of a very unfortunate incident insecurity kana ukosefu wa usalama iwe wodini yako yekanga acha tune wala mwene ndumwe wapo ni mwalimu wako wita James wa Mudhambi na kibiti chake mavigie kwatakiwe yo na matamesi kwiwiyo na makwata meumsie manene muno ndatona kwasia mekita kuvenwa kana ni maumisho ma kawaida ndona kwasia it's an attempted murder kana ula kana la momatakia menda kwa samadhayo mo na nikindu cha kuhuzunisha muno kana chawikia wasiwasi mwingi muno kula kwenende ma ikanga acha tune inge memba ono endo kunikilwa metukio twa no kana kumanyikala matwa isia vithukia isu ila mundu kwithenu gide saumwe no kithia egitini kwake no atakiwe bau afame wa aveno anate mangu some less than a kilometer kumvala be police station yakanga na kesi sino siditwe for the last 1 year share insecurity nebigita bandu kethia oyu andu malila yo ikanga nimbuishi sioni ni mali ndukani bena wave ya insecurity endo kuja kwa ndaya through the county commissioner Erastus Mbui ta anuma ikanga issue no insecurity ikavigie kusishwa na through the OCS wala wikanga ndugu na family no nengo security la elite gida tu isula next no andume kanga magida ame assured of their security ukwa oyu ndo kulia with all due respect with the two assured kana family ya James Mudhami no they could treat as a normal insecurity matter panye nona it's a matter of life and death with the family o ne anengwe security otherwise ikanga chatuna ward security la tunayobuo ni one of the worst kuma ilatwa kwatie uhuru kwera na ndo mamusiala momiswe vithukiani ini maweta kana mboleli isu na ilasi na kamoti mavithukia na kivanga na vala maweta nimekwite mio ingimi ya kau nikola itatu ina motorbike ina muye nikola ya semba
na inachuma hii inacho tumeote mwa kanga chapa chawanga wengi mukana ake atemwa koko oku atemela na kununa chuma ina mekola yali kama mumbini mumu metewe yani nuna medana business ikanga musite kwati yani tona buya ona tuchataki wa gate imanisho na mesini nikubika so tukula cha serikali tuongelele security aile mavithukio momete biashara ne wosoko ne waikanga na jumusi wo wenda serikali manengo sese yibindani imavithukio bomona kwikithia ni makwata akio dilivota Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui neto Onesmus Chalo matuko mavuthu etina wa enendi mamatu kumia ukayo kwa kiku kana kumana na kiku cha polo wa musembi wa utuini wa kalingile katulani na ulaona tiwe ni dhayo kwanza ite kueleka mwe wake ni wavuku wa muthenyani wa umundi ni kana kuika udhenzi kuthiana umo wa kiku chake ona uwe ovo mudhenzi munene wa serikali ula ende CSSOJ na nenda kuweta isitwa yake kana kunena na andiki Mauvoo kwa itumisi yake mbene nake mwene kana mwene ndi umwena umisioneni wake wa musi kwa isitwa Patrick Mbithi Simon na iweta kana manakalati lweni mutumia wa kisio kuthika mwe wa mututia Paul ovamwena ona ke MCA wa kisio kina ulani Judas Mbilindawa ni waelesea kwa makwani wa kwake yulu alivoti inona valawa menda enendi medhiwe na umisi omete ile livoti mbiadha nukumakula kuisilikali toliwa mbiangeniwe Ben Musawu. Late Paul Musembi met his sudden death on Matuko Muonza Mamui Wakumi. How did he die? Was he sick? No, matuku mavuthu itina wa enendi mamatu kumia ukayo yulu akikucha Paul Wambua Musembi wa utuini wa kalingile katulani ila yematu na ulona atiwe ni thayo kwanzia ite kueleka mwe wake ni wavukua muthenyani wa umundi ni kana kwika udhenzi kuthiena umo wa kiku chake ona uwe ovo itina wa CSSOJ muthinzi munene wa serikali ula ende CSSOJ na ula utanenda kuwete sitwa yake kana kunena na andiki Mauvoo kwa itumisi yake mwene umo wa ene musini uyu kwa sitwa Patrick Mbithi Simon eweta tamakalati itwe ni mutumia wa kisio kuthika mwe wa mututia Paul na vala kuweta tamakwatie valua wa affidavit ula waetiwe ni umo wa musi mwamba na munini wa kivo kisioni ki itina wa mathiko wonanitie mota musini maminite na kwitikila na kuthika mwe uyu vate udhenzi kana makulyo undula ukuleana na uo achasema yae kalandi na kunena nisia undu tau matuko Muonza mwayo 10 lina kuliwe simu nezilota amena kana mundu wa musi ambia no kona ngo abalukire bana andeta muko ina umiebu anoka ila no kienedi ango abalukire na nenge no kienedi ya serikali hivyo nuri subchief na sema mudai sema mudai huko wa Paul Ndambu na subchief watu watoni kioko na mevi tozie mwe na no watu iki atwa moja na watu iki no kwa moja no watu yo moja ambako na baba msembuza ni kola wa mrede wa ndeto mmoja ambio nena sinu tofauti bane masiani mwabanganda mwezi mwe watu iki nundu kuja mundu ni chaite de namba ko mayo samwe uno atwa kwa sikitali na ro hospitali ya matule bofo moja rela lebu na oka abukewa timu ya nawala na rumwe no suatie timu ya nawa mande wa matuku kenda ita kwati simu kuma kwa mzee wa muta atwa tena roji moja tena adiusisia na polisi ya tia tose muyusu tikadike meruke nondo nokunga mwana ga environment atenda nondo la wabuka kune watu yeta unya muyusu tautonga nde witikela ngota isi ndeba wa banda kwa kuye nondo la watende ya moja ya babu amweleze kuhusu nondo ndiye anakwenda huko Patrick Mbithi eweta valuono affidavit
tawona niitia mututia atiwe ni thayo kumana na kunywa uke mwingi ondola ukwenda ukunekelwe yusa hakubina ile yote sio na mwa kama kuitwa no lama na kewendi na museus oka kuita rangu ila ukia kuita rangu anengie mana kuziro wa Susan asisi na ya nena na nundu ni wendo mana rangu yeye usichao yoneko mtewa na ndio ndio na mmoja rangu usichao ya kai ole zao dikwa na neteko nako ni wasimu ni wasiesi na vi na anguli ya vindaviti chomweze tete na mwezi ibo na ila waze tumutu ita semba kwa ofita ita so affidavit na natwa na original neno ile through office wa DCI ndio kwa date the outcome of the result only kidaza ayi ngema net certified na whatever okay unless final results you say I cannot say I'm certified ka itina wa ezili lwaratu na alama ya kona ngona kikota Paul wa Mvua Musembi kida maminita kwa mbele na ofisa ma polisi alama si Vilingi wa Mauvoo Muchongo TV kumba nyumbani ya usobia meya ko ya funeral home ni nita wa Ben Musau Nake mwandiki motene kandi ni wa serikali cia mituko Teresia Mbaikani wa Maiki sianza maya uthukumi wa mwenendende ni wa serikali cia kaunti kuvita maunungu nesio na mathina la methitwe mayikumbilanza maimbe wa serikali nene kana mavikie kunengeniswa na kuthukuma mwenende undu violate na inde uoka kavindani kalawa vingo ikomano ya mithenya 5 yanza masia athukumi wa mwenende serikali ni cia mituko kaunti ni Mombasa vala wamenda maofisa a mathukumeme yumete ni kana mwenende avikie kwithiwa aithukuma undu violate tukwatiane nake Angelina Muse Teresia Mbaikani ula ni mwandiki mutini kandini wa serikali cia mituko ainene ava kaunti ya Mombasa kavindani kala wavingwa ikomuna yeye maofisa maudhukumi wa mwenende serikali ni cia kaunti mwanyani wa munini wa Musumbi Rigathi Gachagua ni wa maatha maofisa a kuvicha maunungu nisiomona kuvangithia makomane na munini wa Musumbi Chelelo Kinene na kwikithia kana udhukumi wonthe ni wa serikali cia kaunti ni watu isova tena isiei. I'm going to have a conversation, of course, a brief on what has transpired here, and then I seek for an appointment to the team, to the leadership of this forum, so that we meet the Deputy President, who is our leader in this, and articulate the matter, amongst others, on how best we can work, on how best we can make public service in the counties better. And like I said, I know we stand a better chance at the county levels to make things right. Ni wenda mavikie kuthukuma na kithito ni kana mwenende avikie kukwata maendeleo undu violate. I think we have an opportunity as counties to make things right, and especially in the public service. The issues of wage bill, demotivated teams, and all the things that concern the public service. If the public service boards and the public service as a whole is not doing right, then you can be sure there is no delivery of services. Engini wenda vedhiwe na ngwata ni wakati wa serikali nene na ila cia county kuikithika na maofisa ani makwatwa mbau thini wa thukumi wone kana serikali cia mituko ivikie kwa ila. So as a national government, as county government, and as individuals, we have a very critical role to play for our country. It is our country. We are not working for anybody else. We are working for ourselves. We are working for our children and children's children. So it is us. We are working for ourselves. And we have every reason to make our public service motivated, emotionally stable, and all that pertains delivery of service. Kati wa maundu ala maofisa ma board ya uthukumi wa mwenende nthini wa serikali cia county menda mavikie kuthinikiwa ni vamwe na board kunengwa ivuso ya kwiyungamia nthini wa uthukumi wayo na kwiyungamia nthini wa maundu ma ilovia na kuweka kulikilwa uthukumi woni magavana vala menda muvyo wa devolution kuseuva nthini wa serikali nene ni kana kuthinikia maundu ma serikali cia county. Kwa hivi sasa tunasukuma motion kwa Senate kubadilisha mambo mengi. Mojawapo ni kwamba
tuwe huru kifedha, tupate fedha zetu kama vile assembly sasa hivi anavyopata, tuwe huru kimaamuzi, yani huru ni independent, tuwe huru kimaamuzi ya kufanya. Saa hii magavana wengi waliokuja wapya wamekuja na changamoto kwamba wanataka kuandika watu wao, na in fact magavana wengine wanafuta tayari watu ambao tayari walikuwa kazini awamu iliyopita. Yataka tuelewe kwamba wafanyajikazi wa kaunti ama serikali ni wafanyajikazi wa kuendelea. Hawahitajiki kwamba wafanyakazi kwa gavana fulani ama rais fulani. Wanawe seneta wa kaunti ya Mombasa Mohamed Faki na ule vikite kwa manoni ye ni wa madha maofisa aku makwa atambau ndeni wa mutola tala wona ula makusuku mesi anika na uvike mbunge ni ya Senate wa kuyungamia anika na uvikie kuvito ukidhu anika na kukile serikali siya kaunti. On the issue of independence and autonomy of CPSBs, I'm aware of the bill you have drafted and to be tabled before the Senate. I want to assure you of my unwavering support to enable the passage of this important legislation for the benefit and prosperity of our counties. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Na nilivoti sukuma kauntini ya Mombasa idhiwa itwande ni wodhi umo witu wambe tushokethia twidhiwa na Mauvoo wangino kadhibasa. Tene, ujaila isi kuona usimungalu. Andu, mabanda makesa uketha mbua yokuo kwa wingi. Ni maundu mebalatwa na kweka tuwa kwa takiucha kwa imando. Pe maundu maingi wambe ulawila isi. Pe tutila tuenza wa moko. Maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbue mwe kasila katu osete keisa utungoke liaba kana tuika ileo idhimba ya imi. Thina yu wawenda ne kuestablish kana siambo kwata. Lakini ona siya kwata yu ukaokethia ni siya rami ibasa na kuma kwena tina mono. Bumango ni siondu di ndizo di fiber di ndizo. Ila uye di mbali siona di moyo mono. Yembe yake ita wa Kent na ukaokethia ni nene na wije ukethia wala di mwene weania. Lakini yu ndinwa ya Apple niweza ama yinu no di na moyo. Ithi alatu ikwata siya wimi tanzia nene ya kumanda ilobia. Yoi, petele ibinda ya ile, kana tuizike ndenua wimi waki omonde, tukudhuke na ikinya leo ya nema. Kutacho ndema ndo wa imu ninyo. Nukwata at least lump sum. Ukethia weze kana kiucha dina maana monza, kana chie dina maana tatu. Kimo witha uto no tata mbesi yana? Least ni maana tatu. Kungayana, depending on wito wacho. Lakini ila nenukie nyenuru na yo weyani. Ila nenukie ninethiwe na masama usija siendo siakwa. Etha ni ng'ombe ninengi weli unesa iya yumiata. Niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi. Wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongwena siya wiyo WINAKE Steven Mwema pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Umiloni wasua, udhuiloni wasua. Ilembetani ya Ukamba, Kenya, mukilo amivaka nandisionde. Idhima Mutongo FM nituyumaniche kumanyithia. Tuyukwete Mauvoo mena uwo, vate chendi, vate kuongela, kana kuola. Komana na kwa charichi chambo, gikwete Vilingi wa Mauvoo, Mutongo FM, ngwatanio ya Mukamba. Mutongo FM, ngwatanio ya Mukamba. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it, to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza.
Kalibu ngindini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo, mbunge yuyenda President William Ruto akanye maofisa anene muveani wa utalii kana amavute wiyani edhiwa mayikwa achani avamwe na ene ianda alangi onde kwa ilia sekta ya utalii. Zama ya mbunge ya utalii weta vena vata munene President akunikile uthukumi wa mwandiki mutenika muveani umwandu Sylvia Museia itina kumbuka edhi tuena kiuvathakwanu wa uthukumi vamwe na director munene wa muvea wa KWS Rastas Kenga. Zama ya mbunge ya utalii yende kuthiana uthandau wa mwisho wa uthu kati wa nyamusi ya kithekani na enendi na muno ndivi kwa enendi alama kunikite Kilingi sineki livo chumani tuniwe Benjamin Mwaka. Siumwa itatu kuma President William Ruto hakuonya nzama yake ama minister ondu umwe na andiki atineka musukumo impya na wambiye kuma mbungeni akati wa kumwenda hingi halikilile kati na kusenzia utongo imuvianu watalii na thamusi ya kithekani kumanwa na ivathukanyo cia uthukumi katika twa mwandiki mutinika muvianu mwandu Sylvia Museia na director munene wa KWS Rastas Kenga. There's a problem and let the president know there's a problem between the principal secretary State Department of Wildlife and a big problem with the director general KWS. So it will be incumbent upon the president to give direction. There's a big problem, a serious problem, a poor working relationship between the principal secretary, State Department of Wildlife, and the director general, KWS. I know these issues have been escalated, even to the leadership of Parliament. It has been escalated to head of public service. I'm also aware the president is seized with it. I can comfortably be able to say that. Let's put our house in order. We have a mandate, we have work to do. Zama ya mbunge utalii na thamusi ya kithekani weta isia muviau wikwa kia uthukumi omene. Na nongi na President William Ruto halikilile kati kumwetanga PS Museia muviani o kana DG o wa KWS kana kumathamisya ngavane ingi cia serikali kana uthukumi uvikie kwa ila. You saw what happened in the Ministry of Water and Irrigation when there was that similar unconducive environment between the principal secretary and the cabinet secretary. They were to be separated. Both of them had to be in good different directions. And the two of you are extremely very capable. Extremely very capable. Let's not allow our personal interest override the national good. You either put two acts together or ship out. You only need to make a call to the president and go and tell him whatever is happening in the State Department of Wildlife. Zama ya mbunge ya utalii ingi weta uthukumi mwingi muviano wivo kuthukumithia mivango ya serikali sektani ya utalii. Devi kwa andu ala makoneki hondu mwana kulunga mwiano wa maendeleo muviano wa utalii yethetwe yende ya kwanza ya na ulunga lukuma serikali ni ya Kenya Kwanza ya likovicine. Yesterday I had a meeting with the director of roads for Taita Taveta, and I know they have been invited by the State Department of Tourism to do some roads in conservancies, including some in Taita Taveta. Kera is the one I think which will be doing this as supervision. Then I'm asking myself, has in KWS got the capacity to supervise and even procure that road? Public Procurement and Disposal Act, PPDA, allows me to procure from an entity I think best fit looking at the outreach. Then we have KWS implementing classified roads. And maybe because the DG is here, they can tell us how big their engineering department is for the reach of all the conservancies in far-flung places, areas that there are in this country. The issue at hand is the model of how the PS or how the government is going into the actual work. And I think that should, from where I sit, it shouldn't be a bone of contention. It's a matter of collecting and saying, let us use the appropriate process. There's a problem. The PS did not go all the way to Kela, Mombasa Road, and leave his own house just because of some comfort and good working relationship with Gavana
because there's a problem. Mwandu Sylvia Museye vikitembe wanzama ya mbunge kunengana welesyo kwa mbunge ulwandevi kwa misila ekunekite maunduni ma udhuwa andu na namusi ya kithekani ukunikilini we mwana wa mbunge wa mthina miongo kenda ulona ambie chumani kivitu. The idea is that you must take reasonable care of yourself. And once you get into a protected space like a park or a reserve, then you indemnify yourself from compensation. I am of the opinion that decreasing the compensation amounts for injuries and for death is not backed by sort of any scientific data or analysis. It is very arbitrary, and I just wanted to go on record, and this will hurt the people. Vilingi wa Mauvoo kumavamia kone ya mbunge Musieni Ilovi Nito Benjamin na Mwakam. Nake Minister Muveani wa Uimi Mithika Linturi yasia nimekwithiwa na asikalo si mwana na mivea ingi wivo muvea wa utalii na nyamusi ya kithekani vala wawetakana nimethiwa mainena nisia yuluwa kaukati wa andu na nyamusi ya kithekani na uno mivea ili itona kuthukuma kumina kau Linturi yasia uthukumi yosa ivinda ya siumwa ili kuka na mausungio. What are you really doing to come up with a policy as the Minister of Agriculture or as government? You know, the policy to address the use of human wildlife conflict. Chairman, again, let me say that we do not have to reinvent the wheel. And now that you've confirmed to me that there exists a policy, because this the Minister of Tourism and Wildlife appeared before you and confirmed it's there, then I'll get back to my colleague the other hand and see where those gaps are, how we can be able to work together so that we have a seamless policy that is able to address these problems from both sides. The other thing is, once we are able to do that, and if there is any requirement for us to make proposals to Parliament for any changes in the law, I have no doubt that you give it the necessary support that is required so that we can all be aligned. It is only the Ministry of Agriculture that not have the data on crop destruction and livestock. You see, the national government is not the county government. This data is with the county governments because the agricultural officers are domiciled at the county governments. Where we sit at the ministry, because of the nature of function, our officers do not extend to the county levels. They do not interact indirectly with the farmers. So when these losses arise, their first home of call or center of call is the agricultural officers, as you are putting it, and these are officers of the county government. Nivatoneka atandithia sokoni wa indo wa tala kuya matungulu kauntini ya Masako makaendea na kutala wasio kavindani kambua na unit na wa ivanda sia kuivithambua kwitha itase uvua kumasiana angikana ni kuita ilungu ya sana yumenda serikali ya kaunti ya Masako kwesila muvea wa masoko yosulele vata maina na Vilingi wa Mauvoo melesia kana nimewithwa mayungamia kuiva koti ulawo sana wa sokoni wethi wa maithenikiwa tondu boni mutisia kutuelezea. Naikonga olane mwene kivila watandithia sokoni wa indo watala wetakana matuko maingi methitu maiweta mathina la mekumbelete sokoni uyu na hivi vindani kwetala mbua nene mena wiaka na utandithia onutonya ende na utambaika maiwetakana maisi waka kuiva ndivisi ya koti kana ile siva wa sokoni uyu wethwa maimande wa kundu kumatonya vidhambua na sua tengewa ya shed matuko maingi nyumbuga nezukie te musimu wa mbua na yundu tukunena mbua nezukite kuwa tuibandu tuibitha ona banini ngolia monobyo obisi witu wa account ula mheshimiwa witu ndaka utongoetie wodi no ya tala twena mathina azu tutinda tuine na yuluamo mbuga yukite
nitunawetie na twabe tukithia kana ibinda yukite mbuga ya mina kwitika ou tuikuwenga waya kanzuba na andu matala imwezi kiwala tuthosia indo niwe kana tiwa baitie neza kiwona kwa mina mbuga yetika tuimuthe nomwe tuisa ukata kanzu tuibane tongozi sokozi watala ila yakitwa sokoni uni avalukile na atandithia kuendea na uthina muno kula matonya vitha maenda serikali ya kaunti ya Masako kwisila muvea masoko matethesie kwa kamyuni ingi kumavetenzika ivindani kweteletwe mbua na mavinda onthela kwithia wanasua nitawa Simon Kitonga Mwanzia titavya kanzu tituma message kwa kanzu ila mbu ekua tiyambe yo kati ya kanzu na sio ba ithamba kwa tithathi nani acio titseubigo sio ila kwimbua wisaithia itikuewa na kwisua itobia isua na wisaithia soko na mundu ndoka nundu wisaithia tena mubule bayundungi tugite kuewa na million cia mbeza ila cia ila kuewa ba ni mbingi niwe anatiwa so tuyasiati na tuinenga neonyo tunewe mwana twakiwe shedi sio sito isaubwe nundu ciena kiko kingi muno mwana nguya na ningwewa ne bathuku muno nundu ila nguthukuma ba ni sacio nde Germany niendete joni ba ni bithambua ba ni bithasua ba mwene kivila weta ingi tamethito mathukiwa maundu mola maweta kana kulea kwithukiwa ingi maisi kwa tamavathuletwe nthini wa uthukumio na kwithwa ne amwe kati wa ene nthi na lama kuna biasala sokoni uyu soko witu ndu twithitwe tuinena na mabinda maingi tuinena tuina wo muno nundu twikilio twacie soko nitusaubewe itatu ingino yawa tuyukwatia kisio cha soko ya indo ni kutengwa cha tengiwe kana ticha kisio ni cha tala kana kisikie ni kaunti yitu ya Masako nundu ila tukuweta yulu wa mathina la tuina moba tuikuona tuisingatiwa na mbue ni we etuwe ya ukethe ona baimbo wango tuiteje indo zito makastoma nundu mbue yuite onanzia ni kwitha anataka mbingi ukethe mayuka kwa uni tukukuye wabina tata usakui tezi ukatutethia na kataka mwene kwa kataka MCA ipanda tienda utusobise nundu kanzu bugaya uwa tuyiba kanzu kanga utusobise iyo tanithia hama iweta kana biasala susithitwe na uitu mwingi kwithwa maundu ala meutethia mema mathina matena undungi matonya kwika imwendanga wana akaunti ya Masako gusukumia masungi we thina wa ula umekumbelete wa myuni thina kutala ni thana thina mwingi muno biu saila nguta ni thasua ni na mabinda mambuya ni thambuya ni tuthina ukasa kwithia ona tilika musanduku ni wiba ona ndize ni wa njirani kana ni chau kwa ndu wau tafadhali kanzo ya tala ni twakie shake ya ikalambuya na ya kalasua nundu tithana thina ona liuba to ya wana ndukuma mizini kwitha ngeleka nyumba iba matonza kwikata kutobi obesia tafadhali wabina ningu mwikaila eba loi akose batosu tati andu make na tatu mwikaila hata wenya wito azuna musakwiti na bata nake aende na utokiti ana aende na tusiaisia mathina maito tinda wabina matafadhali batoneka tusiaisia obo wanumba leu wito bandu ekazuni tuwekia uya leu nundu ni poisoned ni sua nelambu ekuwa tuyitha twitoma kwitha atwina mugo bandu ni ba na nyini tongweti sokozo ni asiatha tuisiwa nitubikia bandu tuandamane na tuirayoti ngina mabisi ne maitu onde ma account balamai ngaba na witu wabina tisia igwe yulu wa sokozo kaunti ya Masako nyini toboni motesga Serikali ya kaunti ya Masako niendeka isisi mathina ala mekumbelete soko wa kathiini kuya kangundo ya umiloni wa sua kaunti ya Masako na muno mathina makonetie utheu wa mawithiuluko ma soko uu na ni munini wake mwene kivila wa soko uyu wa kathiini David Chule wa Mulwa ayelesia kana soko uu ithitwe na thina wa choo kwa miaka mingi na vaivandu enende matona itethesiana muno akunima biasala ovamwe na thina wa kiwu kitona kutumika ni atandithia ingini wa kulia mujumbe wa kiliombunge cha Kangundo Fabian Muli aseuvie maofisi meo makivo kisioni kinundu alamevo ni mamyaka ya tene na imatona kuendea kwa nangika titiro na mathino ba sokoni ta muno tuina choo cha public toilet nitithitwe na mawonzu asu na atandithia na auhi ala moka sokoni uni metha na thina ila makwatwa ni batawa kwitethia
Angi mete sio kumbilelo wanduka, angi magete sio kuma ukutani. No yethe ya chu tikindu kisio kwitela mubeani wa yothi. Kwa tuwe ya silikali kwanda ya sio nde tumandi wecho withi ni tekala o maundu basio otandu alangi makukena. Kila kingi tuna ofisi wa chief na assistant chief wa baka thini location ni ila ofisi yake wela miaka ni ya tene tuwe ya silikali ketha batoneka mujumbe waitu Fabian Chole wa Muli ketha batoneka wakatwaki ofisi standard otaila ingi siku otaila otama ofisi masio oibindani zila zailite kuitu kuia kwanda ya sionde utwakie ofisi o musio kila kingi tukule silikali pagitu tithana thina mwingi muno wa kiwu tukonze wandobo ibaso koni titha tina utanu mwingi muno na maundu maitu withia ni mande ya nesa tithana ungithia wa sindu otayuko ina kasula kwite bandie na kuikinyithia na chukutika tikone wandobo ni titha tiva sio na titha twende nesa no ithe itakwata sindu nzio cia kiwu ta kungithia indo kungithia mimea na maundu alangi. Ndio siyo muthia wa Vilingi wa Mauvoo kumangaliko ni tutuka ndewe na kiwio cha kwa ila nyene cha wa masi kitaka ula unengele Mauvoo kwanza ya mepo Teresia Mwende.